Good all of you, good evening. Good evening, all. Then open your cameras with everyone. Okay. In a hard class again, first day. Online class again. Right? Very good. Perfect. Ada kiwa tine kata karla kiwa ba tine exam ni sign na winne hai. Right? Magin kawde lamai yaha tarah digiyala. Kiyala namuth lamai mataka tiyaganna. Exams තියෙන්නේ පුතේ දැන් අද exam නම් අද time table දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. වෙලපා time table දෙන්න. ඒ නිසා ඒවට prepare වෙන්න පුතේ මේ පාඩමේ මේ පැය දෙක ඔයගොල්ලන් පන්තිට ආවයි කියලා වැඩිපුර දෙයක් පාඩම් කරන්නේ. මොකද්ද කරන්නේ? එක්ක තේයක බොයි. නැත්නම් washroom එකට යයි. නැත්නම් පොතක් ගනි. හිටින් ඇඹරේ පැය දෙක ඉවරයි. හරි? මේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පුතේ ගොඩක් හොඳයි. ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඒ පන්ති වලට හරි වෙලාවට එන්න පුතේ. right හරි වෙලාවට එන්න නැත්නම් රෙකෝඩින් තියෙනවා ඒක හරි. රෙකෝඩින් තියෙනවා ඒක හරි. නමුත් ඔයගොල්ලන් පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න වෙලාවට පන්ති වලට සහභාගී වෙන්න. මොකද කේස් එක? ඒකත් නෑ. ඒකත් නෑ මේ ඔව්. ගන්න දැන් next රෙකෝඩින් බලයි. එතකොට දැන් මේ රෙකෝඩින් අයින් කරන්න ඕනේ. මේක හරියට එකක් නෙවෙයි හරි. අපි ඔයගලන්ට ආදරයෙන් හින්දා රෙකෝඩින් දාලා තියෙනවා. ඒක මේ පොඩි කේස් එකක් වෙන්න යනවා. කාට අපි තියෙන රෙකෝඩින් කොට හත්තිම ක්ලාස් එකට ලයිව් සහභාගී වෙයි. හරි. මේ ළමයි ඔන්න අද තුන්වෙනි කමර්ෂියල් කොන්ෆරන්ස් එක තිබ්බා O-level paper discussion එකේ. හරිද? ඒගොල්ලන්ගේ ඩිස්කෂන් වල පුණුපුණා කියනවා ළමයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් දාලා තියෙනවා කියලා. right ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් ගොඩක් ફોකස් කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් lesson එක. So because of right they will give you 30 out of 100 for 30 or 25 or 28 like that is going from it is prevailing from 25 to 30. Therefore you should pay attention for the programming language and programming subject as much as possible as you attend. Understood everyone, right? Okay, ඒකම තමයි ළමයි මේ web development වල ඉගෙන ගන්නවා HTML කියන පාඩම. The same case at there as well. Right? Okay. මම කිව්වා cameras open කරගන්න කියලා ඉක්මනට සමාජී අයුනි දැහැමි නේද? Let's open the cameras everyone netuka right Kavish ඉක්මන කරන්න පුතේ. Time is going. හරි මේ කේන්ති ගියත් මම කේන්ති ගන්න නැහැ. හරි? තේරුණාද? ඒක මතක තියාගන්න. හරි හොඳයි. කේන්ති ගත්තොත් අව කන්ට්‍රෝල් කරන්න හරි අමාරුයි පුතේ. හරි. next දැන් ඔන්න අපි මම එදා කිව්ව last day මොකද්ද කියලා. right මේක ලියන් ඉන්න කියලා කිව්වා. So we discussed today at the later part of the class, at the bottom of the class. So we discussed about the first program structure, the Pascal structure of every kind of programming. Understood? This is the basic structure. So you should remember that. I only open the camera pute. Am I podium in the papute? Ah, right, okay. Then with the first came up a 1 day, half day off. House of off, nee. Then may sumani me him. My class again, Lama in හැබැයි මේ LMS එකේ පීස් කරලා දාලා තියෙනවා රෙකෝඩින් තියෙනවා. right එහෙම කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මේ පැය දෙක පොඩ්ඩක් allocate කරන්න subjects වලට වෙලපා පාඩම් කරලා තියාගන්න. හරි? බලන්න පුතේ. එතකොට දැන් මේක තාමත් special ළමයි because of every concepts are laying on this concept, right? මේක මොකද්ද වෙනා කිව්වේ? The first පුතේ when you are doing the programming you should write the word program. හරි? ඊට පස්සේ program එකේ නම නේද? Add now. The name of the program can be given by yourself, but the name should be equal, right? That should be relevant to the programming code පුතේ. Understood? අපි දාන name එක programming code එකට අදාළ වෙන්න ඕනේ. හරි? දැන් මෙතන පුතේ කිරි වීදුරුවක් තිබිලා මෙතන ගොම දාලා හරියන්නේ නැහැ නේද? අනිවාර්යයෙන්ම කිරි දාන්න ඕනේ. හොඳේ? හරි. මෙතන පුතේ එතකොට input output parameters මම එදා කිව්වා. So in programming languages, there are some specific vocabulary we have to use. Understood? The brackets are known as the parentheses. What are they? Parentheses. And the parameters. Parameters is the segments we include inside the bracket.
Understood? Segments. What is segments? A little bit of parts. A separate parts we include inside the parenthesis. So there are two parentheses, input and sorry, there are two parameters. What are they? Input and output. So that means Pute, you input some data into the system, into the program, and also you expect some information from the program. Understood? Right? අපි data input කරනවා. හැබැයි program එකකින් දෙන්නේ මොනවද පුතේ? Information. Right? Okay. So then variables. මම එදා කිව්වා මොකද්ද variable එකක් කියලා? You can remember? Yes. Want the container එක කියන්න යන්න එපා. So all level students, right? You are big now. Just tell me the professional explanation for it. What is a variable? Are you in? Yes, මොකද්ද variable එක? කලින් කියන්නේ නැහැ. Yeah. මේ කියපන්. අන්න හරි. තව එකක් කියන්න ඔයා. මොකද්ද මේ definition එකම දෙයක් කියන්නේ? මොකද්ද කියන්නේ? Programming variable එකක් කියන්නේ. Anyone please here? Tamashi, what is variable? Tamashi? Yes. Tanugi's sister. Tell me පුතේ. What is variable? දැන් මේක මම පුන පුනා චක්‍රය වගේ කියනවා. මේ පාඩම් මාලාවෙම මේ lessons දැන් පහක් අද 6th class එක. Right? I told you the differentiate between the variable and constant as well. Understood? So what is variable guys? ඇයි මේ මෙහෙම? ඇයි ඔයාලා ඔහොම? අහලා මොකද්ද variable එකක් කියන්නේ? Variable is a temporary allocated part of a random access memory. You can give any name for that at the beginning, and you can install any change in values. ඔක අනිවාර්යෙන් මහ exam එකේ එක short structured essay එකේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් MCQs වල වෙන්න පුළුවන්. Therefore please keep in mind, right? So the variable and constants are known as the identifiers. මොනවද කියන්නේ අපි ඒවට? Identifiers. Identifiers. හඳුන්වනයන් කියලා සිංහලෙන් කියනවා. හරිද? හඳුන්වනයන් කියනවා. එතකොට දෙමළෙන් මම දන්නේ නැහැ. right. බලන්න එතකොට පුතේ මෙතන variables ගත්තාම බලන්න පුතේ. හරි. මෙතන variables කීයක් තියෙනවද? How many variables are there පුතේ? There are 4 variables of different two types, right? Num1, num2 total. They are පුතේ integer type variable. So what are the integers? Plus or minus whole numbers. ඒ කියන්නේ ධන හෝ ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යාවන්නේ. නිකිල සංඛ්‍යා කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා. ඔයගොල්ලන් mathematics subject එකේදී නිකිල සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ මොකටද? මේ integer එකකට, right? That is plus or minus whole numbers. So you can see පුතේ num1 num2 total මේ තුනම තියෙන්නේ integer type එකේ variables යටතේ නේද නම? එතකොට ඒක තුන අපි එකට දාන්න ඕනේ. Understood everyone? Right? Those 3 variables should be at the same level because of they are of integer. But AVG what is AVG? Average. Average එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි insert කරන්නේ පුතේ decimal numbers නේද? What is decimal number? දශම සංඛ්‍යා. Right? එතකොට average එක ළමයි always coming in decimal numbers. So that type is what? Real. It has a real type. Okay. Then after the each statement, as I mentioned earlier, you should put the semicolon. That is very much important in programming languages, not only in the. But this is what? A declarative language. මම ඒක තාම කියා දුන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. ඔයගිලස මොකක්ද කිව්වේ කියලා. හරි. මේක declarative language එකක්. ඒ කියන්නේ you have to declare everything. Right? දැන් ළමයි සාමාන්‍යයෙන් මම ගොඩක් එක්ස්ට්‍රා දේවල් කියයි. මොකද මට මේක හුරු language එක නිසා. හුරු field එක නිසා. හරි ඒ වගේ මොකක් හරි කටින් වචනයක් පිටුනේ ලියා ගන්න හොඳේ. ඉතින් ලියා ගන්න. එතකොට පුතේ දැන් declarative languages and we have the imperative languages. මොනවද? Declarative and imperative. Programming languages can be categorized into 2 main types, imperative and declarative. Right? මතක තියාගන්න. හරි? Imperative and declarative. So in the imperative languages child, you will give only the outputs. Right? දැන් මෙතන ළමයි මේ Pascal අපි හදන Java ඔය ඕනම එකක් මොකද්ද? Declarative language කියලා අපි කියන්නේ. Those are the declarative language because of you declare everything. You declare everything. බලන්න පුතේ මේ දැන් ලියන්න. calculate කරන්න නේ. දැක්කද පුතේ? අපි හැමදේම declare කරනවානේ. කරන්න කියලා. අපි යට කියලා කරන්න කියලා. Understood?
හැබැයි if you think about SQL වගේ languages තියෙනවා පුතේ. SQL එතකොට තව ගත්තොත් එහෙම ADA right ඔය Fortran වගේ languages තියෙනවා. ළමයි ඒවා declarative. What is declarative? Sorry, ඒවා imperative. Imperative කියලා කියන්නේ අපි output එක දෙනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් ළමයි අපි කඩේකට ගිහිල්ලා මොකද්ද කරන්නේ? අපි මුදලාලිට කියනවා පාන් භාගයක් දෙන්න කියලා නේ. අපි යාට ගිහින් කියන්නේ නැහැ දැන් පාන් පිටි අනන්න දැන් මේ එහෙම කියන්නේ නැහැ නේද? චීනි දාන්න. අපි හදන විදිය කියන්නේ නැහැ. එයාට කියන්නේ අපි පාන් භාග දෙන්න කියලා විතරයි. Understood? එතකොට මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ? මේකේ මෙන්න හදන විදිය ඔක්කොම කියනවනේ. At every statement will be proclaimed. Understood? Therefore පුතේ that is what? That is declarative languages. Right. බලන්න පුතේ. දැන් මෙතන ඊට පස්සේ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? Right. ඔන්න දැන් write ln. What is write ln? Write online. Write ln කියන්නේ write online කියන එක. Then enter. Enter first number. Enter first number. ඊට පස්සේ පුතේ අර enter කරපු number එක මොකද කරන්නේ? The number is read by this variable. Understood? Right? Read කරනවා අර number 1 එක. number 1 එක. Then ආයෙමත් කියනවා enter second number. Then read the second number and the total will be calculated. How it will be done පුතේ? num1 plus num2. Okay? num1 එකයි num2 එක එකතු කරලා ඒක assign කරගන්නවා කාටද? total කියන variable එකට. Understood? And then the AVG කියන්නේ average එක නේ. In Sinhala what we say for that? In Sinhala සාමාන්‍යය. මධ්‍යයන්ය කියන්නේ ඔකට තමයි. deviation. Right? මධ්‍යයන්ය ගත්තාම ළමයි කොටස් ගොඩක් තියෙනවා. උපකල්පිත මධ්‍යයන්ය, බරිත මධ්‍යයන්ය, සල සමාන්තර මධ්‍යයන්ය. හරි? ඔබට මේක සාමාන්‍ය මධ්‍යයනයක් ඈ මැද අගය. තේරුණාද? හරි? Okay, that is average. Total එක බෙදනවා දෙකකින්. එතකොට පුතේ ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ write ln මෙතන use කරන්නේ පුතේ print කරා. print කරනවා total is. Just tell me පුතේ මේක මොකක්ද? මේ quotation ඇතුලේ තියෙන්නේ. What is the type of this data? String or character? Star. මේක string නැත්නම් char එකක්ද? Yes, මේක මොකක්ද? කියන්නේ බය නැතුව කියන්නේ. Yes. Yeah. මොකද මේ? තමයි hello ඉන්නවද? ටොටොක් ඉන්නවනේ. Yes. මොකද පුතේ මේ? මේක මොකද? මේක string එකක්. මොකද? string එකක්. Look at that here darling. Turn the first page of that. ඔය එනවා පන්තියේ නිකන් මේ දවස්වල වල එනවා වගේ. ඕකේ තියෙනවා එහා පැත්තේ. Here. Types of data we will be having that. මේ හරියට. අනේ මෙතන first in the main. හරි හරි. Then the page it will be there. ඒ වරෙන් මේක තියෙන්න ඕනේ. Right? Okay. බලන්න පුතේ. ඕකේ තියෙනවා string. දැක්කද? string කියලා කියන්නේ පුතේ මේ වචන ගොඩක්. වචන ගොඩක් quotation එකක් ඇතුලේ තියෙනවනේ ඒක string එකක්. හරිද? වචන ගොඩක් දැක්කද ළමයි? right? වචන ගොඩක්. ඒක වචනයක් වෙන්න ඕනේ. වචනයක් හරි වචන කීපයක් හරි. If that is within the quotation, that is what? It is a string. හැබැයි ළමයි මෙහෙම තිබුණේ දැන් පුතේ. අනේමම right. If it is like this, මෙහෙම k කියලා දෙනවා. මේක මොකද්ද? char. char කියන්නේ charter නෙමෙයි. හරිද? character. මොකද්ද? character කියන එක. right? K is a character. Okay. Then write ln average is avg. පුතේ මේ මොකද්ද? What is this one? මේ මොනවද? මේ මොනවද? අටාදේ. කියන්න පුතේ. මොනවද? අකුරු වගේද? Yes. What is total? That is variable ළමයි. මේක variable එක. හරිද? ඇයි එහෙම කියන්නේ බලන්න පුතේ හැමෝම. දැන් මෙතන ඔන්න string එක තියෙනවා. ඔන්න total is that is string. ඊට පස්සේ පුතේ මේ total කියන variable එකට මෙන්න මෙතන assign කරගත්ත value එක print කරන්න කියනවා. තේරුණාද? It says to print the total value you assign there. හරිද? ළමයි මතක තියාගන්න quotations මුකුත් නැතුව වචනයක් තිබුණොත් බලන්න
quotations නැතුව වචනයක් තිබුණොත් ඒ කියන්නේ එක variable එකක් කියලා. Without the quotation you will be definitely having an variable. That's all. Right? Quotation එකක් නැත්නම් උඩුකමා නැත්නම් ඒක මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක variable එකක්. එහෙනම් මෙයා මෙතන මොකද්ද කරන්නේ පුතේ? Total is කියන මේ word එක user ට represent කරනවා. It will represent to the user and also produce the final output value which you assign there to the user as well. Okay, the combination of this string and the variable, combination of this string and the variable, total is, then it will be printed the total value. Then පුතේ average is, දැන් මේ average is කියන මේ statement එක පුතේ මෙහෙමම user ට පෙන්නනවා. average is කියලා ඊට පස්සේ avg එකේ value එක represent කරනවා. Okay everyone, clear? Right, then that is about the program පුතේ. Then after you have to include that, conclude that. කැටිය පුතේ ඊට පස්සේ දැන් මේක දාලා එතන මොකද කරන්නේ අපි? ඒක end කරන්න ඕනේ. When you end in the program පුතේ, you should keep the full stop here. Right, that is so simple. Okay everyone, right? තමාෂි and netuක පුතේ මට අය කියන්න දෙන්න එපා පුතේ. ඔයගොල්ලෝ කැමරාස් ඕපන් කරන් ඉන්නේ හැමෝම. netuka, okay පුතේ. Perfect, perfect netuka, that is correct. Right, හරි බලන්න පුතේ. එතකොට ඔයකට තමයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් program structure එක කියලා. Right, තමයි, do you have any question to ask? No, තියනවද නෑනේ? ප්‍රශ්න මොකක්ද අහන්න තියනවද? ඈ right, okay. යන් ඕනේ කට්ටිය program එක තියාගෙන ආව නේද? ඉතින් තියාගෙන ලියන්න පිටුවක් තියාගන්න. හොඳ පුතා, හරි. බලන්න. දැන් ළමයි අපි යමු අපේ පළවෙනි flow chart comparison එකට. තියාගන්න පුතේ මාතෘකාව. if statement, if statement, if statement, if statement, if statement in Pascal programming, if statement in Pascal programming වල if statement එක. if statement in Pascal programming. Right, students, this is not coming only to a Pascal, right? Understand everyone, this is the most common concept that you should use for programming languages. Understood? Selection, if command is what පුතේ? A just selection. මොකක්ද if කියන්නේ? පොත් කියන එක නේද? if you go home you can drink, right? And if you go home you can eat. Understood? Right, that is if command. Right, if command එකේදී පුතේ first condition එක තියෙනවා. condition එක true වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ නේද? Right, and if the condition becomes true, statement will be happening, and if the condition becomes false, another statement will be happening. Understood? There are two statements for the if condition. Yes or no? Okay, a logical operator. Clear everyone? Right? එතකොට ළමයි මේ selections අපි මේකට සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ? වරණයක් කියලා කියනවා. Right, selection එක. You have two options. Understood? You have two alternative solutions. If we are not satisfactory with the first one, you can do the second one. If we are not satisfactory with the second one, you can do the first. Understood? Right, very simple. So look at here, there is a condition, children. You can see we studied in flow charts. For the conditions you have to give the rhombus, right? So inside the rhombus you give the condition, you give the condition or the statement, and if it is true it goes to the yes side and do the range of statement under there, and if the condition falls, what happens? It goes to the no side. Okay everyone, that is a selection. You can see a simple pseudo code statement there. If condition, then what's happening? Okay, if condition is okay, then means පුතේ මේ then කියන එකට යන්නේ මෙයා okay නම් කියන එක. Then stands for num, right?
understood everyone? එතකොට මේ condition එක okay වුණ ඉතින් මොකද වෙන්නේ? That goes inside the and do this statement here, right? And then the program will be ended. Very simple, right? That is known as the if condition. In sometimes some professional programmers say for that calibra. Right, right. Okay. So this is the if condition. Calibra. Right. Right. So ගොඩක් කට්ටිය කැමරා සෝප් කරන්නේ නැහැ නේ. කියන්න පුතේ. Right. If condition, if condition, if condition is happening, if condition is happening, if there are, if condition happening, if there are one or more, if there are one or more alternative solutions, if there are one or more alternative solutions, alternative, right? Alternative solution. The simplest structure, the simplest structure, the simplest structure. Lamai, when you are writing the answers for the answer script today, you should write the letters in big letters, right? Understood everyone? You should write in big letters. If not, they don't give you marks. Right? දැන් එහෙම සිද්ධියක් වුණා පුතේ ගිය අවුරුද්දේ ඊට ඉස්සලා අවුරුද්දේ මාකින් ස්කීම්ස් වලදී ගොඩාක් ළමයි හරි පොඩි අකුරු ලියලා රෙස්පොන්ස් කරලා තිබුණා පේපර් එකට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ලබනු හම්බුනේ නැහැ. සමහරක් අවස්ථාවලදී කපලා දැම්ම ඩොංගා. මොකද කරිකියුලම් එකේ තියෙනවා පැහැදිලි අත්අපුරින් ලියන්න කියලා. Right? අත්අපුරු ලස්සන වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. But you should write the letters in big, right? Big portion. Understood? Right. හරි බලන්න පුතේ. After that, the simplest structure is following. The simplest structure is following. Is following. All right. Okay, guys. Then they draw this everyone as soon as possible. Hurry up, everyone. You have the rhombus with the condition. Then the two alternative solution is and hurry up, Raman. Then after other side, you can write this today. The pseudocode as well. Left side देखें मैं लिया आ गया मैं कर देगा. Right. On the left side, the flow chart will be driven, and the right side, you can write the pseudocode for that. දසීනිත් නැහනේ. අලුවත් නැහැ නේද උමයන්? කවුද මේ ගුවනේ? උමයන්ගීත් නැහනේ. පද්දාගේ නම උමයන්ගී නේද? ඔව් උමයන්ගීත් නෑ ඔයාගේ අලුවත් නෑ. හරි.
Okay everyone. Shabi හරිද පුතේ? ඉවරද? Perfect. දැහැමි? Yes, sir. ඉවරද? ඉවරයි නේද? Right. මේ පුතේ. හරි. බලන්නකෝ. Next thing. Right. You have an example for the if condition. Look at everyone. What is the question, Pute? The question is to find if the number is only positive, print the number. Or that say, if the number is, if the input number is only positive. What is positive? Plus numbers. Understood? And it will be printed. Make a print thing with another input kana number එක positive වුණ thing විතරයි. Positive means පුතේ that should be greater than the zero. Understood? The first what we do, we have to start the flowchart with the oval shape, right symbol. Then after using the parallelogram, you have to take the input, get the number from the user. Right? Get the number from the user. Then when we are taking the number, Lamai, that will be stored in the variable called n. N is what? That is a variable. Understood? So there is a variable. So inside the variable, the value entered by the user will be stored. Clear everyone? Right? හොඳ නේ යාළුවෝ. ඊට පස්සේ පුතේ දැන් මෙතන මේ variable එක ඇතුලේ අපි දාන value එක හන හරි value එක දැන් මෙතන මම n නැතුව තමයි එන මොකක් කර වචනයක් දැම්ම කියමු. එතන මම k දානවා. k දැම්මම පුතේ මොකද වෙන්නේ? මේ enter කරන value එක store වෙන්නේ මොකටද? k කියන variable එකට. Understood? So you can give any name for that. Right? Then after පුතේ there is a position and there is a kind of condition. Condition එකේ මොකක්ද අහන්නේ? The number should be greater than to 0. Understood everyone? Right? Number should be greater than to 0. And if the condition is okay, what happens? It goes to the yes position, yes direction. Then after it will be print the value entered by the user. Clear everyone? Right? If not, put what's happening? If not, එයා අනිත් පැත්තට යනවා නේද? It follows the by direction. What we say පුතේ? By direction. By direction වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එයා මොකද කරන්නේ? මෙතනින් join වෙනවා පුතේ end statement. Because of the question says only the positive value will be out and will be printed. Negative spin කරනවද? Negative spin කරන්නේ නැහැ. Negative හම්බෙච්ච ගමන් program එක end up කරනවා. Understood? Very simple selection. Right, okay. Then put every one of you put the example number 1 in black color, pen. Example number 1. Example number 1 and write, if the input number is, if the input number is only positive, if the input number is only positive, if Shabir open the camera, if the input number is only positive, print the number, print the number, number එක print කරන්න කියනවා. Print the number. Okay, only positive, print the number. Perfect. Then put it write down everyone. Just first of all draw this and in front of that you can write the flow chart. So the pseudocode as well. Right? At the left side of your book you can draw the flow chart. The right side you can write the pseudocode relevant to that. Hurry up everyone. Don't take too much time Pute. A simple selection.
And this is the longest lesson in your syllabus, lamai. Right? The lesson is too much long and very important. Hurry up. හරිද පුතේ ඉවරද? තමයි එක්සෑම් එකේ රූල තියලා පාට පෑන් වලින් එහෙම කරන්න යන්න එපා හොඳේ. රයිට්? කවුරු? තේරුණාද? තාත්තා පැන්සල ඇඳ එක පාට හරි? අද ළමයි පුතේ මේ දවස් ටිකේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලවල කෙලින්ම එක්සෑම්ස් සීසන් එක. ඉතින් එක්සෑම් සීසන් එක නිසා ඔයගලන්ට සමහර විට තව සතියක් විතර ස්කෝල් එක නිවාඩු දෙන කතාවක් කියනවා. තාම ෂුවර් නෑ. හරි එහෙම කියනවලු. එහෙම වුණොතින් ජාත්‍යන්තර පාසල් ඇරෙන්න අනිත් පාසල් තව සතියකින් කල් යයි. සමහර විට කතාවක් කියනවා. දන්නේ ඇත්තද කියලා හරි? We don't know about. හරි හොඳයි ළමයි. Now look at the program code පුතේ. At the Pascal code. මේකෙත් ළමයි තියෙන same situation එකම තමයි. Look at everyone. Right, the first you start the program. Understood? Pascal codes අපි ලියන්නේ යද්දී අමාරුයි. අනිවාර්යයෙන්ම program කියන word එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ so you have to give the name that. What is this? Positive number. Because of you are going to print the positive number from that. Right? The numbers are entered by the user. Right? එතකොට enter කරන numbers වලින් positive නම් විතරයි print කරන්නේ. If not, they will be rejected. Understood? Right? Very simple. So to do that, you know, Pute, you have to give a relevant name within the parentheses, the parameters. What are them? There are two parameters, input and output. Then after the variable. So here, Pute, we have only one variable. Can you see everyone? And we have only one variable. That is what? That is n. And variable is n. Therefore, Pute, මෙතන මොකද වෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම වා කියලා මොකද්ද වා කියන්නේ? What is වා? Variable indicator. Right? Then va in type is integer. Then after we begin the program, here pute write ln. What is write ln? Enter number. ඒ කියන්නේ user number එකක් enter කරන්න කියලා මේ word එක display වෙනවත් එක්කම that gives you an opportunity to enter a number. Understood? Then after you have to read the number. දැන් මේ enter කරන number එක පුතේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? read කරන්න ඕනේ. මොකද්ද variable එකේ නම? n. Right? The entered value by the user should be read to the variable called n. n කියන්නේ contain එකක් නම් ඒකට අර user enter කරපු value එක insert කරන්න. Then after you have to give the condition. Lamai, keep in mind when you are giving the condition, first of all you should put the semicolon and the if condition should be intended. What is intended? May read the ඇතුළට if condition එක යන්න ඕනේ. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම if condition එකක් වෙන්න පුළුවන්, repetition එකක් වෙන්න පුළුවන්, while එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? That should be intended. Understood everyone? ඊට පස්සේ ඔන්න if condition එක තියෙනවා. දැන් මෙතන check කරන්නේ මොකක්ද? අපි enter කරපු n ගේ value එක එයා check කරනවා. Right? That is whether larger than to 0. Understood? එතකොට මේ condition එක okay නම් මොකද කරන්නේ පුතේ? print කරනවා නේද? write ln කරනවා positive number එකක් කියලා. හරිද? මොකද? positive number එකක්. Then after පුතේ program will be ended. Right? Very simple. මොකද කරේ? බලන්න පුතේ. ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම program එක ලියුවා නමක් දුන්නා and අපි එකෙන් input output දෙකම expect කරනවා. Then after you have to define the variable, that is n. The variable type is of integer. Then you begin the program, write ln, enter number, right? Enter number.
then in which statement puthe the user will be entered the number, then after the entered number will be read to the variable called n, then here you have to put the semicolon, the if condition will be intended, then here it will be checked whether the number is greater than the 0, and if the condition is okay and satisfied, what happened, that output it is a positive number, then the program will be ended. Right? That is a simple structure of the if condition. Right? Hari පුතේ මේක ලියා ගන්න ඉක්මනට හැමෝම. හරියක් ළමයි. Right? Everyone. Quick. ළමයි exam එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ programs දෙනවා. Therefore you have to attempt it by yourself by using your brain. Understood? So you are like a machine at that time, not a human being. Okay, you have to think as a machine, as a computer, so how that will be solved. Right, hurry up baby. අදින මොකෝ ඒ තාරකාපෙලින් එහා වගේ තරුගොඩ ගින්නේ අන්ධකාරේ නේද? අවිෂ open your camera පුතේ. Lama, you have to be always on alert about the free groups පුතේ, right? Then the new programs will be submitted to the free groups. Therefore, please stay tuned on that groups. Okay. You will be having a series of seminars on holidays and the kind of the holidays, right, to improve your knowledge and to give you a little support for your exams. IT seminars පුතේ තියෙනවා වෙනටම. හරිද? තමයි ඔයගොල්ලන් දන්න කාරණයක් සමහර විට දන්නව ඇති. හරි? මොකක්ද දන්නවද? ඕනම එක්සෑම් එකක් ලියද්දී අහගන්න හැමෝම. ඕනම එක්සෑම් එකක් ලියද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේපර් එක ලියලා ඉවර නම් යන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම දන්නේ ඉස්කෝලේ එහෙමද කියලා. නමුත් සාමාන්‍ය එක්සෑම්ස් ලියද්දී ළමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එක 2 hours නම් 3 hours නම් අන්තිම පැය භාගය යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි පේපර් එකක් තිබුණොත් 9ට right 3 hours පේපර් එක end වෙන්නේ කීයට 12ට නේද? 11:00 වෙනකන් නැගිටලා යන්න පුළුවන්. right පේපර් එක කරලා ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. හැබැයි 11:00 පස්සේ යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි normal regulation එක. exam regulation of Sri Lanka. right you can go. දැන් ඕනම පේපර් එකක් ළමයි විනාඩි 5න් ගියොත් යන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි අන්තිම පැය භාගෙ හෙල්ලෙන්න බෑ. තේරුණානේ? ඒකට හේතු කීපයක් තියෙනවා. මොකද පේපර් කලෙක්ට් කරනවා ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. ඒ නිසා අන්තිම පැය භාගෙ යන්න බෑ. ඒ අන්තිම පැය භාගෙන් ඔබට ඕන තරම් වෙලාවක යන්න පුළුවන් පේපර් එකට. එන්නේ පැය 3 පේපරේ පැය 2මාරෙන් කරලා යන්න පුළුවන්. තේරුණානේ? ඒක තමයි normal policy එක. ස්කූල් එකේ ගිහින් කියන්න එපා මිස් මේ මට යන්න දෙන්න මගේ උල්ලංඝනය කරන්න එපා නිදහස එහෙම කියන්න බෑ හරි. හරි. ඒ ඉස්කෝල බට් මම කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය. තේරුණාද? විශ්වවිද්‍යාලවල ආණ්ඩුවේ එක්සෑම්ස් වල කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉස්කෝලෙත් සමහර ජාතික පාසල්වල එහෙම ඇති සමහර විට. මොකද ජාතික පාසලේ අනිවාර්යයෙන්ම ජාතික නීතිය අනුගමනය කරන්න ඕනේ හින්දා. ඒ ප්‍රයිවට් ස්කූල්ස් වල සෙමි ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් වල මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද තාත්තේ කියලා. right okay හරි හරිද දැන් ළමයි මේක if condition එකේ තවත් statement එකක්
බලන්න පුතේ දැන් මේකේ ස්ටේට්මන්ට්ස් දෙකක් තියෙනවානේ. දැන් උඩ එකේ තිබ්බ ස්ටේට්මන්ට් කීයක්ද? only one statement. years උනතින් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ දේ විතරයි තිබ්බේ. හරිද ළමයි? right මෙතන කන්ඩිෂන් එක තියෙනවා. ඒ කන්ඩිෂන් එක years උනතින් මොකද වෙන්නේ? ඔච්චරයි තිබුණේ. මේකේ ළමයි no උනතින් මොකද වෙන්නේ කියලා තියෙනවා. Can you see පුතේ right? There are two statements. Right condition එක තියෙනවා. What happens when the condition becomes true and what happens that will be false. Understood everyone? Right, there are two conditions. So here පුතේ බලන්න. දැන් මෙතන උඩ සූඩෝ කෝඩ් එකේ else part එකක් තියෙනවද? මේක else part එකක් තියෙනවද නෑනේ. හරිද? මේක else part එකක් නෑ. condition එක තියෙනවා then මොකද්ද වෙන්නේ? එච්චරයි. but here පුතේ දැන් මෙතන මේ then කියන්නේ මෙයා true වුණොත් ඉන්නේද? then කියන්නේ true වුණොත් මෙයා true වුණොත් මෙයා කරන්න. right print කරන්න. that is then part will be added for that. but here පුතේ බලන්න මෙතන then එකයි else එකයි දෙකම තියෙනවනේ පුතේ. බලන්නකෝ on if condition එක true නම් statement 1 කරන්න. එහෙම නැත්තම් ඒ කියන්නේ මෙයා false වුණොත් මේ statement එක කරන්න. Understood? And then if will be closed here end if. හැබැයි ළමයි ඔයගොල්ලන් Pascal code එකේ end if දානවද? Pascal එකේ end if දාන්නේ. Understood? If condition then else that one. එච්චරයි. end if දාන්න Pascal එකේදී. බලන්න පුතේ මේ මෙතන ඔන්න condition එක තියෙනවා දැක්කද ළමයි? ඔන්න if condition එක then මේ දේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ දේ කරන්න. දැක්කද? else එකක් නැහැ නේ පුතේ. මෙතන end if එකක් තියෙනවද? end if එකක් නැහැ. Right everyone? Yes, that is known as පුතේ what? Right? The full version of the condition. හරි පුතේ ලියා ගන්න. කලින් number 2 දාන්න. number 2 දාලා පුතේ මෙන්න මේක ලියා ගන්න බෝඩ් එකේ තියෙන. if then else and this one. That is the topic. Right? If then else and if then else and if then else and හරි බලන්න පුතේ. If else and if. Right. Okay. Write a little sentence underneath that. If the condition is satisfied, if the condition is satisfied, if the condition is satisfied, the statement 1 is executed. Is executed. Statement 1 is executed. If not, statement 2 will be executed. If not, statement 2 will be executed. Statement 2 will be executed. එහෙම නැත්නම් statement දෙක වැඩ කරනවා ළමයි. right නැත්නම් if not කියන්නේ ඒකයි. එහෙම නැත්නම් හරිද? ළමයි සමහර විට පුතේ මේ දැන් කැමරා එකේ exposure එක ඔටෝ ගන්නවා. ඒ නිසා මම සුදුවට පෙනියේ. හරිද? The reason is the camera is not manual camera පුතේ මේක exposure එක වෙනස් කරන්න බෑ අපිට. OBS එකෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒ වෙනස් කරති මම කැතට පේන්නේ බෝඩ් එකේ පේන්නෙත් නෑ ඔයගොල්ලන්ට. ඒ නිසා තමයි මේක ඔටෝ පොඩ්ඩක් brightness එක එහා මෙහා යයි. එහෙම වුණොත් මට කියන්න හොඳේ. right okay බලන්න පුතේ. හරි. ඊට පස්සේ මේක ඇදගන්න ඉක්මනට හැමෝම flow chart මේක ඇදගෙන
මේකත් ලියා ගන්න පුතේ pseudo code. That is very much important, right? දැන් පොඩ්ඩක් එන්න ගැඹුරු වෙන්නයි යන්නේ. සාගර පත්ලි කිමි දෙන්න යන්නේ. හරිය පුතේ. Fair and lovely ගන්න. Fair and lovely. මං ගන්න නෑ පුතේ ඔව්. and lovely. හරියක්. Okay ළමයි. එමදි කෙලින් වෙන්න. ළමයි අපේ රන්සි මිස්ගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති ෆ්‍රී ක්ලාස් එකක් රචනා පන්තියක් නේද? රයිට් ඒක ළමයි ගොඩක් ඇත්තටම වටිනවා පුතේ හැමෝටම. නිසා ජොයින් වෙලා තමන්ගේ ව්‍යාකරණ අක්ෂර ඔය වින්‍යාසය කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒවා චුට්ටක් පර්ෆෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරිද? තේරුණා? That is a beautiful lesson Putih for you all. So then I will invite all of you to join Hansenis teaching in the class. Right. හරි පුතේ. හරිනේ වැඩි. දැන් ඔන්න example number 2 ලියා ගමු ළමයි අපි. Write, write. Example number 2. Write, write a Pascal code. Write a Pascal code. Write a Pascal code to find the larger number. විශාලම සංඛ්‍යාව ළමයි. To find the larger number from two different numbers. From two different numbers. So you have to find out the largest number from two different numbers. Right? එකිනෙකට වෙනස් සංඛ්‍යා දෙකකින් තිබෙන විශාලම සංඛ්‍යාව වීමට Pascal ක්‍රම ලේඛනයක් නිර්මාණය කරන්නලු. හරිද? Right. Look at you now පුතේ. බලන්න හැමෝම right. මේකෙදිත් අර වගේම ළමයි programming word එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. You should use the program word. Then after, the suitable name for that should be given by yourself ළමයි. That suitable name. What is suitable name? එලකන නමක් නේද? දැන් මොකක් හරි පුතේ දැන් මේකේ largest number එක නම් අපි හොයන්න යන්නේ. මොකද්ද අපි දෙන්න පුළුවන්? You can give large number. A great number. Understood? The biggest number. Likewise. But the name should be
relevant to the content you write. Clear? The content of the question. Then after පුතේ input and output මෙන්න මේ statement එක හැම program එකකම compulsory. Right? First statement. Second statement එකත් මොකක්ද? Very much compulsory. So when we are going to do likewise the questions, first of all, you have to think what are the variables we have to take. අපි මේ වගේ question එකක් කරන්න යද්දි ඉස්සලා මොකද්ද හිතන්න ඕනේ? කොච්චර variable ප්‍රමාණයක් අපි ගන්න ඕනේද? ඒ මොනවද කියන එක. බලන්න. දැන් numbers දෙකක් අපිට enter කරන්න ඕනේ. එතකොට num1 කියලා එක variable එකක් ගන්නවා. first num දෙක enter කරන්න. ඒ වගේම num2 කියලා තව variable එකක් ගන්න ඕනේ. second num දෙක enter කරන්න. ඒ වගේම ඒ numbers දෙක අතරින් large num දෙක හොයලා යාව save කරගන්න තව variable එකක් ගන්න ඕනේ large කියලා. Clear everyone? So when you are writing any kind of question, first foremost, you have to think how many variables we have to take. Okay, ඒක අංක එකට කරන්න. දැන් ඕන්න numbers 10ක මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? total දෙක හොයන්න කියනවා. numbers 10ක. Okay, so you have 10 numbers. දැන් ළමයි ඔය numbers 10 store කරලා තියාගන්න. ඔයා number කියලා variable එකක් open කරගන්න ඕනේ අංක එකට. Right? Then after total කියන variable එකකුත් ඕනේ මොකටද? ඒ කට්ටියගේ එකතුව තියාගන්න. Right? You have the number, right? Then you have the total. And also then after what happens? Numbers kind of count කරන්න. තව count කියලා variable එකකුත් ඕනේ. නේ? Variables තුනයි. Clear? Likewise, so when you are doing any programming question, first foremost, you have to take care of all the relevant variables. Clear? Right? So look at here. Finding the larger number. එහෙනම් numbers දෙකක් enter කරනවා බලන්න පුතේ. First number එක first variable එක n1, second variable එක n2. Large දැම්මේ ඇයි? මේ දෙන්නකින් වැඩිම එක assign කරගන්නේ මෙයාට. show කරගන්නේ මෙයාට. තේරුණාද හැමෝටම? Right. දැන් මේ තුන් දෙනාගේම type එක මොකක්ද? Integer. What is integer? What are the integers? Perfect. Plus or minus whole number. Whole නෙමෙයි whole ශාලා. Understood? Plus or minus. ඒ කියන්නේ ධන හෝරන පූර්ණ සංඛ්‍යා. Right. හරි. ඊට පස්සේ begin කරා පටන් ගත්තා. මෙතන පුතේ මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? First දැන් මේ keywords ටික ඔලුවට ගන්න පුතේ මෙච්චර මං කෑ ගහන්නේ කියලා. හරිද? one right ln කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කාටද කියන්න පුළුවන්? What is right ln? Right on the line. Right on the line. ඒ කියන්නේ user ලියන්න කියලා කියනවානේ. ඔබ ලියපන් හරිද? එහෙම කියනවා. Right on the line. So then enter two numbers. Numbers කියලාද පුතේ? Numbers දෙකක් enter කරන්න කියනවා. එතකොට මෙයා මොකද කරන්නේ? Numbers දෙකක් enter කරනවානේ පුතේ orderly. First number එක enter කරනවා. ඊට පස්සේ second number එක enter කරනවා. Then after පුතේ it will be read. Right? The particular values in order. බලන්න පුතේ දැන් ඔන්න first value එක store කරගන්නවා මොකේද? n1 කියන variable එකේ. Second value එක n2 කියන variable එකේ. Clear everyone? Right. මේ read කරන්නේ ළමයි අහන්න පුතේ. මේ read එකෙන් මොකදද කියන්නේ? read එකෙන් කියන්නේ user enter කරපු number එක enter කරගන්න කියලා. කොටද? මේ variable එක ඇතුළට. හරිද? user එක enter කරපු number එක store කරගන්න කියන්නේ. මේ variable එක respectively. එයාගේ first number එක 25 නම් එයා n1 කවුද? n1 25යි. n1 container එකේ තියෙන්නේ 25. second එක 30යි නම් n2 variable එකේ තියෙන්නේ කීයද? 30 number එක. Then after you have what? The comparison. What is the comparison? And if n1 value is greater than to n2, what is the large one පුතේ? The large number is n1. Right? මෙතන මොකද්ද කරන්නේ? හැබැයි මෙතන අර large කියන variable එක ඇතුළට දාගන්නවා මේ n1 කියන value එක. Is a container මම කිව්ව දෙයක් right? large කියන්නේ variable එකක් නේද? එතකොට ඒකේ ඇතුළට අර n1 value එක දාගන්නවා. else මොකක්ද else කියන්නේ? එහෙම නැත්තම් පුතේ මොකද large value එක වෙන්න ඕනේ? numbers දෙකයිනේ තියෙන්නේ. අනිත් එකනේ else num2 එක. Clear everyone?
then after write කරනවා පුතේ මොකද write කරන්නේ large number is large අහගන්න හැමෝම මේ large number is කියන්නේ මොකද්ද string එකක්ද character එකක්ද string එකක් නේද sure ද string එකක් කියලා sure නේ බැලම හරිනේ ඔබේ හරි ඊට පස්සේ large number is කියලා මේක represent කරනවත් එක්කම මොකද කරන්නේ මේ large කියන variable එකේ value එක represent කරනවා මේක පුතේ මොකද්ද variable එකක් මං කියවනේ quotation නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ ඒක that should be a variable so මෙතන කරන්නේ දැන් මේ මෙයාගේ value එක මොකද කරන්නේ value එක present කරනවා right the value of the large will be present understood everyone then after the program will be ended smoothly හරිද ළමයි මේක තමයි ඇත්තටම full version of the if condition කියලා කියන්නේ clear or not clear clear right yes එයා ගන්න ඉක්මනට නදින කවිච just open your camera මුන් ටික හරියන්නේ හරියට පුතේ කැමරා සමන කරන්නේ මොකද වැඩි off ද නදින open your camera සෞරාග්‍රහ මණ්ඩලයේ සිට අප හා සමග චක්‍රවාටයක් උඩ ඉඳගෙන ICT කරනවා නේ පුතේ ඉවරද පුතේ හරිද පුතේ right time is enough හරි නේද right බලන්න පුතේ හරි අනිත් එක ළමයි මොකද්ද මේක පුතේ all of you read what that nested if මොකද nest එකක් කියන්නේ කූඩුවක් නේ ලිට් නේද කරන්නේ කූඩුවක් ඒ කූඩුවත් එක්ක ලිට් සැහෙන්න සම්බන්ධයි ඒ poems වල තියෙන්නේ නේද කුඩු නේ පුතේ කූඩුවත් එක්කමයි ඉඳවලා එතකොට දැන් මේ ලිට්
ටීචර් නෙමෙයි IT හරි. බලන්න. nested if කියන්නේ පුතේ අන්න if conditions එක පිට ගොඩක් එද්දී අහන්න පුතේ. Right? When coming multiple if conditions together that is becoming nested if. කොටු වෙච්ච if command එක. පැහැදිලිද? නැත්නම් කූඩු වෙච්ච command එක. බලන්න පුතේ මේ මම පොඩි උදාහරණයක් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. Look at this programming පුතේ. Can you see everyone? Okay, first we have the first if condition. ඊට පස්සේ පුතේ second if condition එක නේද? මේ second if condition එක තියෙන්නේ පළවෙනි එක්කෙනාගේ යටතේ. දැක්කද? Inside the first one. එතකොට මේ third එක තියෙන්නේ inside the second one. දැක්කද ළමයි? හා? එතකොට fourth එක තියෙන්නේ inside the sorry fifth එක තියෙන්නේ inside the fourth one. Right? Likewise. Nested කියලා කියන්නේ ඒකයි. දැන් ළමයි conditions ගොඩක් එද්දි. උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔයගලන්ගේ ස්කූල් එකේ term test marks. And if you all marks ගන්නකො පුතේ right? All level exam එකේ marks ගත්තාම from 0 to 35 you will be given S pass. Sorry, fail නේද? fail. හරි? එනේ fail. ඉවරයි. හස්තිකාරයෙක් වෙනවා. එතකොට 35 ඉඳලා 54 නේද? 54. එනකම් C හම්බෙනවා. That is credit. S හම්බෙනවා. මම හරිද දන්නේ? හරි නේද? 35 ඉඳලා 45 there is marks නේ. 35 ඉඳලා 54. ඉන්න බලන්න හරි. ඊට පස්සේ 55 ඉඳලා 64 වෙනකම් B mark එකක් හම්බෙනවා. නෑ C mark එකක්. C that means credit. ඊට පස්සේ කැම්පස් එකේ වෙනස් පුතේ ඈ කැම්පස් එකේ වෙනම සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. එතකොට ළමයි දැන් ඊට පස්සේ B නේද? B තියෙන්නේ 65 to 74. 74B and 75 to up you have A pass. දැක්කද ළමයි? මේකේ comparisons කීයක් තිබුණාද? කීපයක් තියෙනවා. fail S C B A කීයක්ද? පහක්. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම check කරනවා මෙයාගේ value එක 35ට වඩා අඩුයිද? අඩුයි නම් මොකද්ද වෙන්නේ? එයා F. ඊට පස්සේ මොකද check කරන්නේ? මෙයාගේ value එක yes 34ත් 35ත් ඒ වගේම 54ත් අතරද? එහෙමනම් එයාට S pass එකක්. 55ත් 65ත් 64ත් අතර නම් එයාට C mark එකක් හම්බෙනවා. 65ත් 74ත් නම් B හම්බෙනවා. 75ත් above නම් එයාට A හම්බෙනවා. ළමයි මතක තියාගන්න. 54 කියන්නේ S pass එක. 54 කියන්නේ S pass එක. හරිද? ඒ නිසා එක මතක තියාගන්න හොඳ වෙට right. ලකුණක් ඇති තමන්ගේ ජීවිතේම වෙනස් වෙයි. right? එතකොට 74 කියන්නේ B pass එක. හරිද? understood? 74 කියන්නේ B pass එක. ඔය 65ක් ගත්තත් එකයි 74ක් ගත්තත් එකයි. හරි? වෙනසක් නෑ. එහෙනම් පුතේ. හරි බලන්නකෝ. ඇලි 4 වටින් එනවා නේද? බලන්න පුතේ දැන් මේක nested if එක බලන්න මේ. ඔන්න දැන් ඉස්සලා මොකද අපිට කරන්නේ? අපි marks ටික ගන්නවා right? ඔයගොල්ලන්ගේ score කරපු mark එක ඉස්සලාම enter කරනවා. You will enter your scored mark. Then after බලන්න පුතේ දැන් මෙතන marks enter කරන variable එක මොකක්ද? Variable එක m. Right? To the m variable the mark will be included. Clear everyone right? m එකට marks ටික දාන්නයි තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ පුතේ මෙතන මොකද වෙන්නේ? First if condition ළමයි මතක තියාගන්න if condition වල comparisons එද්දී ඔයගලන් ඉස්සෙල්ලාම compare කරන්න ඕනේ biggest number එකත් එක්ක. Understood? In the first conditioning you have to compare with the biggest number. දැන් පුතේ ඉස්සෙල්ලා බලන්නේ මොකක්ද? number එක බලනවා right? මේක descending order එකට යන්නේ not only ascending. Right? What is that? 75 හෝ ඊට වඩා වැඩිද? The value is whether equal or greater than the 75. If it is yes පුතේ what happened? Your result will be A. එහෙම නැත්තම් no. එහෙම නැත්තම් මොකද වෙන්නේ පුතේ? මෙයා check කරනවා 65 හෝ ඊට වඩා වැඩිද? Right? Your marks will be equal or greater than 265. If it is yes, your result will be B pass. If not, it checks whether your marks is equal or greater than to 55 එන්න ඕනේ. 55. එහෙමනම් පුතේ mark එක මොකද්ද වෙන්නේ? That will be C. Right? ආයෙ check කරනවා 35 හෝ ඊට වඩා වැඩිද? එහෙමනම් result එක
S. එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? උඩ හම්බෙන්නේ බිත්තරයක් තමයි ඈ. හරිද? output එක විනාශයි. හරිද? Okay. Right. හරි පුතේ. That is the simplest flow chart. Understood? Nested if you have multiple conditions. Understood? Multiple, not only one, not only two, but a series of conditions can be applied at some convenience place. Clear everyone? Right? එතකොට මේක ළමයි marks වලට විතරක් නෙමෙයි පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් grading තියෙනවනේ. ඔන්න දැන් පළවෙනිය, දෙවෙනිය, තුන්වෙනිය නේ පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් conditions වලට ගියාම you will be having the gradings. Understood? දැන් ඔයගොල්ලන් කරාටි ප්ලේ කරනවනේ. cues තියෙනවා නේද? first cue, second cue, third cue likewise, right? අන්න gradings තියෙනවානේ. එතකොට ඔයා ගන්න value එක අනුව ඔයාලට middle එකක් හම්බ වෙනවානේ. D ඉරන්නක් තියෙනවා. D නැද්ද ඉරන්න එහෙම. නැහැලු තමයි මේක. හරි. ඕකේ. එහෙනම් පුතේ මේක අද ගන්න ඉක්මනට හැමෝම right? nested if කියලා මාතෘකාව ලියා ගන්න පුතේ ඉක්මනට. Sir, what is the topic? හරි. ළමයි මාතෘකාව nested if පුතේ. Alright, nested if. Write underneath that. Oh, wait. Write a little sentence underneath that. Then any? When there are multiple conditions, conditions ගොඩක් තියෙදිම multiple conditions, one after the other, come on, nested if is used. මොකද්ද මේ අහලා තියෙන්නේ? 14 මොකුත් නැද්ද? මම කිව්වා කියලා හිතේ තියාගන්න මගේ පුතේ. හරි? හරිද? 14 මොකුත් නැද්ද? මට නම් මොකුත් නෑ පුතේ. හරි ලියාගන්න. පළවෙනි එක. example number 1 දාගන්නකො පුතේ. example number 1. example number 1. හරි ඒක යටතේ ලියාගන්න පුතේ. draw a flow chart draw a flow chart to find the grade to find the grade when marks are inserted, when marks are inserted marks ටික insert කරා. හරි දැන් අදගන්න. දැන් අපි තනියෙන් අදමුද පුතේ බලන්නතු. එපානේ අදගන්න. මම එහෙමත් කරන්නම් exercise කීපයක් lesson එකකින් පස්සේ. I mean, after this lesson, I will given you a series of questions, right? To be practiced by yourself. Clear?
උන්ට එක මේ නාකේ ආච්චි කොළඹ යනවා වගේ. හරි අපේ everyone. ළමයි යොමනම් බෑ පුතේ කැම්පස් ගිහිල්ලා. හරිද? ගියා ගියා අරයා කියවන් ගියා. කියවන් ගියා. ලියාගත්තා. හරි අපුතේ. Sabir open the camera. Okay, perfect. වෙලා වැද්ද? astronomy වෙලා වැද්ද? ඇති නේද? හරි. හරිද? මම කරා. Time management is so much important. බුදු අම්මේ ඉවර නැත්තම් තමයි වරද? Yes, students. Yes, right? Okay, perfect. පුතේ හරි අප තමාෂි ඉවරද පුතේ? තමාෂි ඉවරද? ඉවරයි නේ? අදින පුතේ ඉවරද? Good. Perfect. හරි ළමයි බලන්න පුතේ ඉවරනේ? Right. Then you have මේක මේ දැක්ක කියලා පොඩ්ඩක් සිහි මුර්ජාව නැති කරගන්න එපා ළමයි. හිමීට යන්න බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම ළමයි මේකේ මොකද්ද කරන්නේ? The first you have to enter the word program. Right, program. Then grade 4 marks. බලන්න පුතේ මම කල්පනාවෙන් බලන්න. හරි. grade 4 marks. මේ grade 4 marks කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද? මේ program එකේ නම. Right? The unique identification of the program. Understood? The unique identification of the program. So there are two parameters such as input and output. But they keep in mind under the at the end of each statement you should put the semicolon. අනිවාර්යෙන්ම ඒක මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන් කොච්චර perfectly ලියුවත් program එක එකක් හරි දැම්මේ නැත්නම් ලකුණු 20ම නැහැ. right? ඒක ගොඩාක් කල්පනාවෙන් ඔයගොල්ලන් වැඩ කරන්න ඕන දෙයක්. හරිද? ඒ නිසා හදිස්සි වෙන්න එපා ළමයි paper එකට exam ඔයගොල්ලන් response කරද්දී take your time. right? take your time. හරිද? වෙල පහ යන්න එපා. exam hall එකකින් ඔයගොල්ලන් පැය දෙකම ගන්න ඇත්තටම right? මේ ඒ නිසා ඔය පැය භාගේ වෙල පහ යන්න එපා ඔයගොල්ලන්. පුළුවන් නම් ළමයි මේ හැම තප්පරේම තමන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කෝඩ් එක තමන්ගේ MCQ ටික right? ඒ වගේම උත්තර ලියපු විදිහ ඒ ඔක්කොම චෙක් කරන්න ස්පෙලින්ග්ස් චෙක් කරන්න. ඒ වගේ මෙහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාගේ උත්තරේ වැරදි නම් මගේ උත්තරේත් එක්ක මොකද කරන්න ඕනේ? පොඩ්ඩක් චෙක් කරන්නයි හරිද කියලා. කොපි කරන්න එපා. කොපි කරන්න එපා ළමයි. එයාට කියන්න යන්න ඕනේ ඔබ චෙක් කරගෙන. ඉල්ලම් කරන්න ඕනේ නෑනේ. හරි. එතකොට එහෙම චෙක් කරගන්න. හරි. චෙක් කරගෙන ඒක හදාගන්න. හරි. එයාට කියන්න. මොකද්ද කියන්නේ? ආදරේ කියලාද නේ? සහෝදරකම. අනේ මගේ සහෝදරකම. වහන් පුතේ. හරි. එතකොට මේකේ ඔන්න M තියෙනවා. මොකක්ද M කියන්නේ පුතේ? මොකක්ද M කියන්නේ? variable එකක්. ඔව්. variable එකක්. right? ඒක integer. then පුතේ grade. බලන්න.
ග්‍රේඩ් එක චා වෙලා තියෙනවා. ඇයි මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ letters විතරයි. ග්‍රේඩ් එක දාන්නේ පුතේ එක්ක A B C එහෙම නැත්නම් S, not F. Understood? So therefore that is what char. Char means character, right? ළමයි මේ chars දාද්දී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න quotation ඇතුලේ දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ ඒගොල්ලන්? That will be a variable. Characters දාද්දී නැත්නම් strings දාද්දී අනිවාර්යයෙන්ම mention කරන්න quotation. If not, that will be a variable, right? හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මේක මොකක්ද? ඔන්න begin කරා නේද? begin statement. ළමයි මම තව දෙයක් කියන්නම් පුතේ බලා ගන්නකො. මේක තමයි අපි user එකෙන් input එකක් expect කරනවා නම් ඒකට දාන්නේ write එල්ලෙන්ම තමයි. තේරුණාද? ඒ වගේම අපි මොකක් හරි දෙයක් output කරනවා නම් ඒකට දාන්නේ write එල්ලෙන්ම තමයි. input කරන්නයි output කරන්නයි දෙකටම පාවිච්චි කරනවා. write එල්. write පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක මම කියා දෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කියා දුන්නොත් මොලේ අච්චාරුවක් වෙනවා. right? write එල්ලෙන් පාවිච්චි කරන්න ඔයගොල්ලන් input කරද්දී output කරද්දී. understood? so හරි. බලන්න පුතේ දැන් මෙතන write එල්ලෙන් කරන්න කියනවා. මොකද්ද? enter marks. ඔන්න marks enter කරනවා. හොඳේ. හරි. marks enter කරාන් පස්සේ පුතේ එයා මොකද කරන්නේ? ඒක read කරගන්නවා කාටද? m කියන variable එකට. The marks entered by the user will be inserted to the variable called m. Understood? හරි. දැන් මට කියන්න පුතේ m ගේ value එක කීයද? m ගේ value එක වෙන්නේ user enter කරන marks. clear? right? first mark ඔන්න enter කරා. ඊට පස්සේ පුතේ මොකද කරන්නේ? මෙයා check කරනවා ඒ mark එක whether it is greater than or equal to 75. whether it is greater than or equal to 75. අනිත් එක තමයි ළමයි මේ if condition එක ඇතුලේ කිසිම semicolon එකක් දානවද? in if condition, in while loop, in for do loop, right? functions වල කිසිම වෙලාවක quotation මේ semicolon දාන්නේ නැහැ. හැබැයි අනිත් හැම වෙලාවෙම මොකද්ද කරන්නේ? semicolons දාන්න ඕනේ. right? පුතේක ලියා ගන්න කොහෙන් හරි ඔයගොල්ලන්. right? if condition වල ඒ කියන්නේ functions වල ඉස්සරහින් semicolon දාන්නේ නැත. මතක තියාගන්න. පුංචි මොලේ මුල්ල දාගන්න. ඔය හරි අස්සක. functions වලට අපි අනිවාර්යයෙන්ම semicolon දාන්නේ. You are not allowed to put such semicolon to the function and to the statements. හරි. okay. ළමයි හරිද පුතේ? හරි හොඳයි. බලන්න හරි දැන් මෙතන වැඩේ හරිනේ පුතේ නේ. හරි දැන් මේ value එක 75 above නම් grade එක මොකද්ද? grade එක A. ඒක දාන්නේ පුතේ quotations ඇතුලේ. right? දැන් මෙතන අනිත් එක නිකන් සමාන කිරීම දාන්නේ නැහැ ළමයි. තේරුණාද? when you assigning any value to the variable, you should put what? colon and equal. මොකද ළමයි? colon and equal. right? සමාන කිරීමක් දැම්මොත් ඒක ළමයි වැරදි. colon and equal දාන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද්ද? else කියන්නේ එහෙම නැත්තම් හරිද පුතේ? අද මේ value එක 75 or above නම් මේක කරන්න. එහෙම නැත්තම් මොකද්ද? තව statement එකක් තියෙනවා. හරිද ළමයි? value එක 75 හෝ ඊට වඩා වැඩි නැත්තම් අනිත් එක මොකද්ද? එයා check කරනවා. එයාගේ value එක whether that is equal or greater than to 65. හරිද නේ? 65. right? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? grade එකේ value එක මොකද්ද? B. else පුතේ ආයෙ මොකද්ද කරන්නේ? ළමයි මේ else දාන්න මොකද වෙන්නේ පුතේ? indentation එක මෙහාට යනවා. හරිද? indentation කියන්නේ පුතේ space කියන එක. right?
මේ ස්පේස් එක දැන් Ls එක ඇතුලේ තමයි අනිත් if එක ඉන්න ඕනේ. මේ මෙච්චර මෙහාට ස්පේස් යන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. ඔයගොල්ලන් මේ එක්සෑම් එකේ උත්තර ලියද්දි මේ වගේ ස්පේස් එකක් තිබ්බාම ඇති right. දැන් මෙතන if ස්ටේට්මන්ට් එක තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් if දාන්න. understood? මෙච්චර මෙහි if ගන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ if m ගේ මාක් එක චෙක් කරනවා. මෙතන 55ක් නම් එන්න ඕනේ. 55 හෝ ඊට වඩා විශාලද? එහෙමනම් පුතේ මොකද්ද grade එක? grade එක C. මේක ළමයි printing mistake එකක්. තියාගන්න මේ grade එක එන්න ඕනේ මේ if එක කෙලි. හරිද? තේරුණාද? if කෙලින් තමයි නමුත් ඔයගොල්ලෝ can you see පුතේ here? කෙලින් හෝ ඇතුලේ. හරිද? ඒක ලොකු issue එකක් නැහැ. they will give you marks right. ඒතර grade එක මොකද්ද වෙන්නේ? grade එක C වෙනවා. එහෙම නැත්නම් 35 හෝ ඊට වඩා වැඩි නම් grade එක S වෙනවා. ඔය මොකක්වත් නෙමෙයි නම් තමයි මොකද වෙන්නේ? ඔය මොකක්වත් නෙමෙයි නම් grade එක F. grade එක F ඊට පස්සේ right ln කරනවා grade is කියලා grade එකේ අන්තිමට include කරපු character value එක. char value එක. පැහැදිලිද මම කියන එක? right. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ ලකුණු 0යි නම් නැත්නම් 5යි නම් grade එක මොකද්ද? F. 0යි නම් ඔව්. ඒ කියන්නේ ඇවිල්ලා නිකන් ඉඳලා තියෙන්නේ. හරිද? මොකොත් කරලා නැහැ. admission නම් දෙක ලියලා බලන් ඉඳලා තියෙනවා. හරිද? එහෙමනම් ලකුණු 0යි. එතකොට grade equal your F කියලා පිට අකුරක් හම් වෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ මොකද කරන්නේ? අර ඕපන් කරපු එක මෙතනින් close up කරනවා. clear everyone? nested if කියන්නේ ඔන්න ඔකටයි. if එකක් ඇතුලේ තවත් if තියෙනවා. right inside the if you have series of if command. හරි කිව්වද? හරි. පුතේ මේක ලියාගන්න. මේක ලියාගද්දි හො පුතේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔය ඉස්සල්ලාම ළමයි මාතෘකාව ලියාගන්න Pascal code Pascal code. Pascal code කියලා මාතෘකාව ලියාගෙන Pascal code එක ලියාගන්න. flow chart මේ pseudo code එක නම් ඕනේ නැහැ පුතේ. ඒක දන්නවනේ. එසි Pascal code එක විතරක් ලියාගන්න. Only the Pascal code, right? අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන් pseudo code එකක් ලියාගමු පස්සේ අපි. පුතේ මේ lesson එක චුට්ටක් එන්න අමාරු වෙනවා. සංකීර්ණ වෙනවා අමාරු වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් complex වෙනවා. ඒ නිසා මේ අවධානයෙන් අහගන්න. ඊටු ටික right? මොකද for do loop එක එනවා, while do loop එක එනවා, arrays එනවා, navigators එනවා.
ළමයි ඉක්මන් කරමු අපි. රයිට්. පුතේ මේක අපි ෆ්ලෝ chart එකක් ලියාගමු ළමයි. සෝරි සූඩෝ කෝඩ් එකක් ලියාගමු. මොකද ඒකෙත් තියෙනවා end if දාන විදිහ indentations අනුව. ඒ නිසා අපි ඒකත් ලියාගමු ඉක්මනට. හරිද පුතේ? ඒකට පහලින් ලියාගන්න මාතෘකාවක් pseudo code කියලා. pseudo code then write the pseudo code quickly ළමයි. ඒකත් අවශ්‍යයි. මේක පොඩ්ඩක් කම්මැලි ලෙසන් එකක් වෙන්න පුළුවන් තව ඉස්සරහට. කරන්න දෙයක් නෑ. හරි. සින්දුවක් අහලා ලියන්න තියෙන ළමයි. හරි.
හරි ළමයි ඉවර ඇති කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේම තව සමාන කෙනෙක් ඉන්නවා ළමයි if condition එක වගේම. මීට සමාන තව කෙනෙක් ඉන්නවා අපි යාවත් ස්ටඩි කරමු. හරි. ඕකේ. we'll move on පුතේ. හරි. දැන් ළමයි මාතෘකාව ලියා ගන්න. case statement. case CA දෙක. case statement CASE. case එකක් ගන්න එපා ඕනේ ලියා ගන්න. case statement. හරිද පුතේ? හරි. බලන්නකෝ හැමෝම. case statement කියන්නේ if එක වගේම තමයි ළමයි. බලන්න හැමෝම right. if එක වගේමයි පුතේ that is as same as the if condition. But there is no any specific commands පුතේ. Look at here. In the case statement පුතේ මේකෙදි වෙන්නේ එහා පැත්ත. මොකක්ද එහා පැත්ත? ළමයි අපි if condition එකේදී කරේ මොකක්ද? maximum number එකෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලාම compare කරේ. Can you see පුතේ? Yes, we use the maximum number for the comparison. බලන්න අපි ඉස්සෙල්ලා මොකද කරේ? Don't use types. right ඉස්සෙල්ලා මොකද කරේ? 75 value එක 75 right 75 කියන්නේ maximum number. Don't use types right. එතකොට maximum number එකෙන් ඉස්සෙල්ලාම compare කරා. ඊට පස්සේ පුතේ එයා n මොකද උනේ අඩු වුණානේ. maximum number එකේ ඉඳලා n අඩු වුණානේ. හරි. හැබැයි මෙතන මොකද වෙන්නේ? මෙතන වෙන්නේ පුතේ ඒක එහා පැත්තනේ. Can you see ළමයි? What's happening there? We have the minimum result. දැක්කද? අරක එහා පැත්ත right? ඒ කියන්නේ අරක තිබෙන ළමයි ඉස්සෙල්ලා maximum result එකනේ. value එක 75 above තියෙනවා නම් කීයද? A. දැන් මේකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? value එක yes. බිංදුවේ ඉඳලා 34 නම් W දීලා තියෙනවා පුතේ right? අරකෙම opposite එක. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? 35 ඉඳලා 49 නම් පිස්සු right? මේක S එන්න ඕන ළමයි. මේක S එන්න ඕනේ. හරි. එහෙම නැත්නම් පුතේ 50 ඉඳන් 64 නම් මොකද වෙන්නේ? C. 65 ඉඳන් 74 නම් එයා B. 75 ඉඳන් 100 නම් එයා A. හරිද? මෙතන ළමයි S එන්න ඕනේ. printing mistake right of department of examination. හරිද? okay. ඊට පස්සේ පුතේ මේ කට්ටිය ඔක්කොම මොකද කරන්නේ මෙතන? අවසානයේ output කරනවා. Okay everyone? That is so simple පුතේ right? We have a conditions first of all from the least number to the longest number. අරක මොකක්ද උනේ? From longest number to the least number. Right? Okay, perfect. හරි පුතේ ලියා ගන්න. පහලින් ඡේදයක් විදිහට rather than using if then else if comma then comma else rather than using if comma then comma else condition repeatedly. ඒ කියන්නේ පුතේ if condition එක repeatedly ආවනේ if ටික. first if එක second if එක third if එක ඔය වගේ. if comma then comma else repeatedly comma it is easier to use case statement. It is easier to use case statement. case එක පාවිච්චි කරද්දී හරිම ලේසි පුතේ. It is easier to use case statement. බලන්න පුතේ හැමෝම. දැන් මේකේ ළමයි තිබුණේ conditions දැක්කද? right condition කියලා කියන්නේ පුතේ මේකේ rhombus තියෙනවානේ හැම එකේම. right rhombus තියෙනවා. but ළමයි මේකේ rhombus තියෙනවද බලන්න. මේකේ rhombus තියෙනවද? Can you see anyone? Any kind of rhombus there? No. You have only the range of value. But that is from least to long. Clear? The value එක 0 to 34 නම් එයා W මෙයා මෙතන S මෙතන C B and A.
right? Just only the statement with number of arrangements, right? ඊට පස්සේ පුතේ මෙතනින් පස්සේ දැන් බලන්න ළමයි මෙයා දැන් 100ට වඩා වැඩි ලකුණක් එන්ටර් කරද්දී මොකද වෙන්නේ? invalid marks නේද? ඒ කියන්නේ 101ක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. invalid marks පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මොකද කරන්නේ? ප්‍රෝග්‍රෑම් එක end up කරනවා. right? හරි. මේක ඇඳගමු. දෙලක් තමයි තියෙන පුතේ අද. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන අදින්න ලියන්න විතරයි. අදින්න ලියන්න යහන් ඉන්නේ. හරි පුතේ. ඉවරයි.
ළමයි happy finished everyone? හරිද පුතේ? right වෙලාවත් අවසానයි. හරි ළමයි මේකේ අපි pseudo code එකයි Pascal programming එකයි ලබන සතියේ සාකච්ඡා කරමු. So we will be discussing Pascal code and the pseudo code next day about the case statement. ළමයි දැන් මේ lesson එකේ 65 or 70% වගේ ඉවරයි. right ගොඩක් දැන් අපි කරලා තියෙන්නේ මේ දක්වා ඒ නිසා ඔය ටික පාඩම් කරගන්න study very well and do practices all the programming codes by yourself and think as a machine and you should be a machine for some moment during the paper understood නිසා ඒ machine එක විදිහට compiler වැඩ කරන විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේකට ලකුණු ස්කෝර් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම right නිසා පුතේ පොඩ්ඩක් උනන්දුවෙන් පාඩම් කරමු ඔයගොල්ලන් grade 11 නිසා grade 10 book එකක් තියෙනවා ඒ වගේම grade 11 පොතක් තියෙනවා පොත් දෙකක් තියෙනවානේ නේද ළමයි ඒ නිසා පොඩ්ඩක් උනන්දුවෙන් ICT වලට වැඩ කරන්න නිදි මරාගෙන දැන් grade 11 නේ ලොකු ළමයි දැන් 7 වෙනි නිදිය ගන්න යන්න එපා කවුරුත් පුළුවන් තරම් එහාරගෙන ඉඳලා අවදියෙන් ඉඳලා තමන්ගේ වැඩ කොටස කරගෙන ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න right so everything will be depend on your examination result so you should do the exam as much as you can from the bottom of your attempt everyone so then Putty, I wish you very best for your future and stay tuned with ICT groups do your work very well and all of your other subjective things should be perfect understood so Putty, for today I'm going to wind up the session when you come next day please go through the book and if you are absent there are so many students absent today right there are 10 physical students only for today and so this is not a warning though a little humble request please don't miss a class right try to attend on the time and if we are not try to attend on the time please inform me earlier so this is the reason that's why I need so then I will watch the recording. Right? Please inform me first of all about the attendance. Then today, ගොඩක් කට්ටිය කෝල් කරලා ඇහුවා questions වගේ දේවල් සතුටුයි නේද? right හිතේ තියන් ඉන්නවා ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යෙන් අහන්න. හරි? right okay එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. හරි පුතේ good night God bless you. Sir, කියන පුතේ. sir, yes sir, can you explain what is the difference between if and case again, please? පුතේ difference between If and case. if then case if එකේ condition එකක් තියෙනවා මේ condition එකක් නැහැ පුතේ okay we have a condition in Okay, this sir. command this part we don't have any right then Puteh, God bless everyone goodbye Thank you, sir. God Bye, bless. Puteh. God bless Puteh. Goodbye. Okay goodbye